There's a time for us to let go. There's a time for holding on. A time to speak, a time to listen. There's a time for us to grow. There's a time for laying low down. There's a time for getting high. A time for peace, a time for fighting. A time to live, a time to die. Time to scream, a time for silence. A time for truth against the lie. A time for faith, a time for science. Are you maybe interested to feed? We're selling feeding buckets for 10 rand. Yeah, so you can get some in the shop. But don't feed them to the head. So now is not feeding only Oh yes, but both hands tight. Okay. Yes. 现在不让拿手了，还就直接开开，直接泡往上来。 Go on the tractor. Okay, everyone. 咱们跟他上卡车，先倒先。I think the difference in the station is different part. Maybe you want to sit all together. Okay. Then just wait there, son. Just wait there. Okay. Yes. Yes. Go another step back. One more step back. Yeah. পিছনে যান একটু একটা স্টেপ নামতে বলছে But you will not be in that thing, na? Yes, you will be. I will be. আমরা এখন অস্ট্রিচ ফার্মে ঢুকছি Let's wait first until we stop. Let's first stop. Okay, now you can feed. Only with both hands. So they can raise the fire, you need to hold it with both hands. Okay? And hold it tight. Napert.
the tallest here. They grow between 2.4 to 2.7 It is the most dangerous part of the body. So there's a sharp claw on the big toe. When they kick with a claw from top to bottom, so they empty and flesh open. So if you ever get into trouble with an ostrich, the best option is to go lay down flat on your stomach. So when you lay flat, they can't kick you. But they still might sit on you and they are heavy. They weigh between 80 kilos up to 140 kilos. They get sit 80 kilos to 140 kilos.
সজারু You will see I'm not lying to you. My name is Lily JP. Okay, I hello. will be responsible for taking you guys on tour. Okay. So now, few things that you guys need to know before we go on tour. We had a flood about 3 weeks ago. During that flood, about 50% of our entire facility was underwater. Now with that being said, we have a lot of structural damage, meaning there's a lot of maintenance and repairs going on at the facility now. Now with that being said, the moment I start with this tour, and we go into this first part, no one is allowed to deviate from the group. You're not allowed to walk on your own. You're not allowed to go in front of the group while we are still busy. Whenever I stop, I need you guys to stop with me. I am going to give you a chance to ask your questions. I am going to give you a chance to take your photos and your videos as well. But that's going to be after I gave you the information. So the only simple rule I have, the moment I watch when you flash those off. Now speaking about flying, is there anyone on my group who's scared of bats? Blair Mason. Thank you. So there's a, thank you. So for those of you whose hands went up when I asked about the bats, the rest of them, they're thinking about those ones that you see flying around at night. Yeah. Those ain't my ones. My ones, this small. So for those of you that said you are scared, I suggest stick to me. Close to me, so I protect all of you. Those that said they weren't scared, whenever you see them shout, scream or cry, even run away, your job is to take out your cell phone and start recording them. You're going to get adequate information here from my side and also a lot of new videos for you to post on your TikTok. Just saying that part to get it out there. Also, once we go into this first part, that I have to use the following two people as an example, but that you need to worry about. That guy, his name is Boom. Okay. He's right here on this side. Right here. না এটা কি লঙ্গুর টাইপ ওই 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 যে ভোদর ভোদর আমরা বাংলায় ভোদর ওই ওই যে ভোদর ঘুরছে হ্যাঁ মাছ খায় আমাদের ইয়ে তো আছে এটা টপিক্যাল তো অবশ্যই এটা গ্রাম বাংলাতে প্রচুর দেখা যেত হ্যাঁ 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 Outside, I want you guys to appreciate that part. If she's not outside, just know that she's on the inside, probably binge watching a series or something. Yeah, that's her. She's an old lady. She's an old lady now, yes. So I want you guys also to know the following. She had a partner. His name was Mr. Freckles. But unfortunately, we lost Mr. Freckles due to old age. Now, otters are what we call monogamous, meaning that if they had one partner, and that partner is no longer with them, there comes these two parts here. The reason why I say about Flamingo. there's a lot of structural damage on the other side. I don't want you ending up on that side and then hurting yourself. Remember what I said when we started this? Please stick to where I am. Do not wander off.
This side. Ja, dat is rechte krokodil. Saying numerous times, please do not wonder. If ever I go and you go, anything ought to happen to them on that side, then it's going to be a massive thing on this facility. They all told them numerous times when we started, do not move or deviate from the group. So you just wait for me at the board saying Kuranda Forest. Everyone in front of the board saying Kuranda Forest. Kuranda Forest. ভাষা আফ্রিকান আফ্রিকান এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ নট আ ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার কি ভাষা বলবো এখানে এখানে ম্যাক্সিমাম আফ্রিকান ইংরেজি বলতে কাম আফ্রিকান বলে ও বাবা টু 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 ওই ছোট ওই দেখো চিতা দেখো ওই চিতা ওই যে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এই যে ওই তো চিতা এই যে এই তো ঘুরে বেড়াচ্ছে চিতা ওই দেখো একদম ছোট কিন্তু চিতা গুদরু গুদরু খুবই মানে বিগ ক্যাট ঘুরে বেড়াচ্ছে বাবা দেখো এদিকে লেমুর আছে I'm allowing you guys to take your photos here. I'm going to go up to see if I can spot the leopard. Once you guys are done, just come up to the outside. Pound for pound is that leopard is the only animal or one big cat that has the ability to drag three times his body weight up into a tree. another big cat is jaguar. Yes, but the thing is jaguars are only found in certain regions of the world. Leopards you find all over. Jaguar is found, I think, in South America. In South America mostly, yes. America. Yes. Now with the leopard, our Nanji, she weighs about 95 kilograms. 3 times her body weight is basically what you can say a teenage buffalo. Easily up into a tree. Now a lot of people think that they can argue with me when I say that part. Yes, the tiger is bigger. Yes, the lion is bigger. Yes, the cheetah is bigger. But none of them has the ability or the capacity to be able to drag 3 times their own body weight up into a tree. The leopard is also the only one of the big cat species that can take down 3 different prey at one time. Lion, tiger, cheetah only goes for 1 prey at a time. She can pounce on 3 in one hunting session. And what she would do is to avoid other animals stealing her food, she'll drag all of her meat into a tree. Because she knows there's no other animal her size that will be able to go get up or go up there and go get her food. Now a lot of people assume, or that's basically when the mishap comes in. People assume when they see cheetahs that cheetahs has the same climbing or jumping ability as a leopard. They do not. Cheetahs can climb trees, yes, but tree has to have an incline. That's why in the cheetah enclosures you'll see all of the trees that has an incline has an electric fence around it. So they can go up a certain part, but they can't go higher than that. Whereas with the leopard is known for climbing. That's also why the leopard is the only one of the big cat species that can jump 4 meters up from a sit-down position. It can easily jump 6 meters forward in a vertical position. So a lot of people would ask me, if we look at that enclosure, there's a lot of trees. Aren't you scared that that leopard is going to jump out of the tree onto the catwalk? I would be, yes, if she wasn't a nocturnal animal. Nocturnal means that she only hunts at night.
Explain to you guys. I just want you to know the following. These are African white lions, but that does not mean that they are albinos. They only got that name African. Jumping like that. Oh, that lion, that specific one. Yeah, Just wasting time, sleeping. Don't feel nothing. ये तो अपना हो गया फिर तो अपना हो गया बिल्कुल आप मिलिट्री बोले ना इसलिए मैंने बोला हाँ 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 वो तो जाना ही पड़ता है ना हम लोग वो तो मिलिट्री हेडक्वार्टर है इंदौर लेकिन आपका बहुत सुंदर है মোসেলবেথ থেকে জর্জ এয়ারপোর্টে এসেছি। এখান থেকে আমরা যাব জোহানেসবার্গ। প্রচণ্ড কুয়াশা আছে, জানি না ডিলে হবে কি হবে না ফ্লাইটের।
আমাদের 9:20 ফ্লাইট, সিকিউরিটি চেক হয়ে গেছে। জর্জ থেকে আমরা যাচ্ছি জোহানেসবার্গ, প্রায় 1.5 ঘন্টার মতো রান আছে। তারপরে আমরা ওখান থেকে জোহানেসবার্গ থেকে যাবো কুগারের দিকে, সেটাও একটা বাই কারে 4 ঘন্টার মতো জার্নি আছে, হিউজ জার্নি। ঘুরে বেড়াচ্ছি, অনেক লেট আছে, এখনও 1 ঘন্টা ওয়েট আছে। দেখে যাই। ফ্লাইট চলে এসছে, বোর্ডিং শুরু। সাউথ আফ্রিকার সাউদার্ন ওয়েস্ট কেপ টাউন, এটা হলো জর্জ ছিল সাউদার্ন ইস্ট পোর্ট। এখন আমরা উপরের দিকে যাচ্ছি, দ্যাট মিনস নর্দার্ন দিকে যাচ্ছি, জোহানেসবার্গ। মনে হচ্ছে ওখানে একটু গরম হবে, দেখা যায়। আমরা জোহানেসবার্গ পৌঁছে গেছি রাইট টাইমে, বাইরে বেরোচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ কুগার কুগার আমাদের গাড়ি এসে গেছে, পিছনের লাগেজ নেওয়ার জন্য একটা এক্সট্রা ক্যারাভ্যান টাইপের থাকে। এটা যদি আমাদের ওখানকার এভাবে লাগানো যেত তাহলে ভালো হতো, ছোট গাড়ির জন্য লাগেজ ক্যারি করতে সুবিধা হয়।
ক্যাসিনো আছে, ভেগাস ক্যাসিনো। ভিডিও কি আমরা একই হোটেলে থাকবো? তাহলে দিদি আমরা এখন বাংলা থেকে ফিরে কি এখানেই থাকবো? সেটাই বলছি, মানে যে হোটেলে আমরা আগে থাকতাম সেই হোটেলেই থাকবো। আমরা এখানে এখন লাঞ্চ করব, করে তারপরে কুগারের দিকে যাব। 4.5 থেকে 5 ঘন্টার জার্নি আছে।
ভোর 5:30 বাজে। আমরা এখন সাফারিতে বেরোলাম, দেখা যাক কি কি বন্য জন্তু আমরা দেখি। 5:36 5:36। আজকে 1 তারিখ না? আজকে এ বাবা, এটা এখন তুললাম না, তুলতে পারলাম না। বেরোবার সময় তুলে নি, এই দিক দিয়ে বেরোবো আমরা। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখন অন্ধকার আছে, এখন অন্ধকার কত গাড়ি। Right? So in a full day game drive, we're going to have 2 stops. So the first stop is going to be between 8 and 9. That's where we're going to eat the breakfast. So between 12 and 1, it's lunchtime. So we have to exit the gate, guys, by 2:45 or 3:22, because we have to drop you guys at Hazelview sign by 3. Okay? So guys, this is a game drive. So reason why they call this a game drive, because of we'll be busy searching for those animals. So we don't know where to find those animals. Our park, guys, is very huge, 2.2 million hectares. So those animals are moving around freely in search of food, water and shelter. So whatever guys are going to come across today, it will depend on how lucky you guys are, okay? So but then I always believe that whenever I do the drive, so I do the drive with the lucky guys. So definitely guys, we're going to see something, okay? So it's going to be a lucky, this is mine. So we're going to combine the lucky. Definitely we're going to try by all means that you guys see something. So because of here guys, we do have a two-way radio communication in which you communicate with my colleague. So if someone sees something from the different area, just want to communicate with us using the radio. Okay. And then as well as the WhatsApp group. So meaning I'll be checking my phone from time to time, because we have a WhatsApp group in which if someone sees something from far, just want to take pictures, send it to the WhatsApp group, street name and time. So if we are close by, then we'll drive there, okay? Yeah, so at the back there, we do have the cooler box, okay? So the cooler box, guys, is full with water. 2 bottles of water each of us, okay? So the water, guys, is free. Free water for all of us, okay? So you don't have to pay for the water. So in case if you guys need water, feel free to ask. So maybe 2 of you guys at the back, you're gonna assist us with supplying the water, because I've removed the cooler box from this side. So now the cooler box is at the back, okay? So in case if one of us need water, please guys, let's work as a team, okay? Oh, sure. Yeah, so if you can have a look on the front seat, we do have the pockets. Do you see the pockets? Yeah, so in case if you guys have something to snack, feel free guys to snack. Just put the plastic and the bottle in there. So I'm gonna clean everything for you guys after the drive, okay? Thank Yeah, so now we're just waiting for the guy to make the payment. After we'll check our payment, then we'll start the drive, okay? Yeah, let's enjoy this drive, guys. So your eyes, guys, gonna be my eyes. Whatever you guys see, feel free to stop me, okay? Because if you guys might see something which I'm not seeing, remember I'll be busy driving. So you guys might see animal which I'm not seeing. So we do ask questions. If you have questions, ask questions. What are the animals we can see today? In most cases, early in the morning, that's where we hunt for the cats. So actually, because of the cats and the dogs, they're highly active early in the morning. Dogs? Yeah, the dogs and the cats, like the lions. Dogs and cats. Yeah, they're highly active early in the morning. So afternoon is very hard to see them, because of they will be under the trees with full stomach. Some they will be actually depending on the temperature. So if it's hot, they'll be under the trees. So but then now early in the morning, that's where we see a lot of them. So we're gonna try by all means, guys, that you see something, okay? Dog or cat? Yeah, it's like a map of Africa. So those are the two full-grown males. So the easiest way to identify whether it's a male or female, if you can have a look on the forehead. Sorry? Forget him. Yeah, good eye. Ay, let me get. Thank you. So you can see this one close by. So this is the big guy. Yeah. So do you see the shape of the ear? Yes. So we must allow them to live that behind. He's clearing up the tree. Okay guys, we're leaving now. Yeah. One of the big five. Let's put it on 5. So we think. ঠিক আছে না? Okay. So guys, now we are looking for the lions. So the lions, they're highly active now in the morning, okay? So a lot of them are juvenile ones. Yeah, but it's true. It's not yet fully grown. Okay. So do you see the size of the horns? Just have a look on the one on the right. And then the middle one. ঠিক আছে তোমাদের? সামনে থেকে কিছু
Okay, that's good. So I'm in the other day. Another of the big five. না এটাই সাইজ আছে এইটুকু সামনে এলে বুঝবে তখন বাচ্চা না বড় Just put it two of the big one. হয়ে গেল Yo guys, we count ourselves lucky. Is this a baby one or it's mature? And then it was so fresh. both are together. Yeah. I saw them both are together. Lioness and lion. না আরে বুঝতে এই আগে 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 এই দেখো ওর গাড়ির সামনে আমি হলাম পিয়াল কাকুর ভাগ্নের মতন দেখতে একটা ছেলে যে পিয়াল কাকুকে সারা ট্রিপ ধরে বিরক্ত করে গেছি। হ্যাঁ, আমার সাথে বাঁদরের খুব মিল আছে। হ্যাঁ, আর সেই জন্য বেবুনের বাদরে তাহলে এমনি করে By flipping the ears. রাস্তা বের করছে, এটা রাস্তা বেরোচ্ছে দেখো। প্রথমে সর্দার ওঠে রাস্তার করছে দেখো, ও এলিফ্যান্ট ওয়াক করছে, ক্যাট ওয়াক না, এলিফ্যান্ট ওয়াক। প্রথমে সর্দার ওঠে রাস্তার উপরে, তারপরে ও রাস্তা ক্লিয়ার আছে হ্যাঁ তারপরে হিসু করছে, হাগু করছে। পুলিশই হচ্ছে দেখো তোদের রাস্তাটাই পছন্দ হয়েছে, মানে সুন্দর টয়লেট পেয়েছে, জায়গা পেয়েছে। বড় হাতি যখন শুশু করে না, আমি একবার নিরঞ্জনের কাছে আমি শুনেছিলাম হাতির সাথে কোনো ঝর্ণা পড়ছে আছে ভীষণ বদমাশ এরা। ভেরি ফেমাস অলসো ওই তো আমি তো দেখতেই পেলাম না। Now it's going deep in the book. ওরা কিন্তু ভীষণ নির্যাতন থেকে গেল অন্ডারও তাই। এই তো কদিন আগেই ইয়ে আরে লাটাগুড়ির ওখানে দিয়েছে একটাকে, মোটরসাইকেল নিয়ে আসছিল। Volevo pure, no? Ah, dai, prendi muovo, prendi. Se come una mazza buona di Samuele, va. Ma la vedo. প্লিজ প্লিজ ও এই উইন্ডোতে হিপোপোটেমাস। Can I please have one but the photo at the back? In the bottom. Yeah? What? Yeah. The bottle can. Yeah, don't forget that's your birthday photo at the back, okay? Yeah, then that's Yeah, I'm just giving you. বিশাল মেল জিরাফ। বাবা দেখছে গাড়িটা যাচ্ছে, যাই হোক, জিরাফ দেখে বিউটিফুল। তাই না বলে কাকু? যে ফুলই হোক, Okay, don't worry, I'm sorted now. ছেলে হোক মেয়ে হোক, জিরাফটা দেখে খুশি হয়ে গেছে। না না, মেয়ে হলে এত বড় হবে না, না তাই একটু ছোট হবে।
জিরাফ। আর ওয়েদারটা তো ভালো ঠান্ডা, কষ্ট কম। ওই তো ওখানে আর একটা ওই দিকটা। Can you move a little forward? Okay, guys, good. আর একটু আগে Just a minute. আর একটু আগে আছে। দেখুন মানে আপনি দেখুন যদি ওকে স্কুল অফ So don't forget, guys, whenever we come across it, one full. Oh, there's more that side. Guys, on the neck. You see? Yeah. Yeah, that's a tracking device. Which one? The big one. You see? Yeah. Just check on the neck. Yeah. There's something there. Okay. Yeah, so that's a tracking device. So that's the leader. So the rangers guys, they track the leader. So once they track the leader, they know where to find the rest of the team. Oh. Because of the leader, always where to move. The rest of the team follow. So that's a patrol. All female leader. তোরা পুড়িয়ে রেখেছিস যাতে ওটার মধ্যে ট্র্যাকার আছে আর কি। রাস্তা পার হতে যাচ্ছে, রাস্তা পার হতে পারছে না, এবার না যায় খুঁজছে। পারি করতে পারছে না। এই রে, এই রাস্তা পার হতে যাচ্ছে, এবার পার হতে না পারলে যদি খচে যায়। Elephant crossing, guys. Elephant crossing. So. The electrical fence. Only velvet monkey, a chakma baboon. So, chakma baboon is a velvet monkey. So whenever they see the open safari, they wanna come here and steal your food. So you have to make sure, guys, that you don't leave anything behind. Do you know what is the meaning of Chakma in Hindi? Surprise. Oh, it's a surprise. Yeah. They gave us surprise. So this means that they are surprise baboon. না না ওরা আমার সারপ্রাইজ দিয়ে আমরা খাবারটা নিয়ে চলে যায়। Chakma baboon.
আমার জামাই ধান বায় হরিণ ডাঙ্গার মাঠে লো হরিণ ডাঙ্গার মাঠে আমার জামাই ধান বায় হরিণ ডাঙ্গার মাঠে লো হরিণ ডাঙ্গার মাঠে সোনা দেহে ঘাম ঝরে সোনা দেহে ঘাম ঝরে পয়সা পরান ফাটেলো বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কেন বাঁধাইলি বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কেন বাঁধাইলি শালুক ফুলের লাজ নাই রাইতে শালুক ফুটালো রাইতে শালুক ফুটে শালুক ফুলের লাজ নাই রাইতে শালুক ফুটেলো রাইতে শালুক ফুটে যার শোনে যার ভালোবাসা যার শোনে যার ভালোবাসা সেই তো মজা লুটেলো বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কেন বাঁধাইলি বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কেন বাঁধাইলি বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কেন বাঁধাইলি বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কেন বাঁধাইলি। বাহ, এক্সিলেন্ট। মেদিনীপুরের আয়না চিরন বাঁকুড়ার ওই ফিতা আর যত্ন করে বাঁধলি মাথা তাও যে বাঁকা শিখা পেছপাড়িয়া রাজকুমারী গলায় চন্দ্রহার क्या बात। দিনে দিনে বাড়ছে তোমার চুলেরই বাহার কালো জলে কুচলা তলে ডুবলো সনাতন আজ সারানা কাল সারানা পাই যে দর্শন কালো জলে কুচলা তলে ডুবলো সনাতন আজ সারানা কাল সারানা পাই যে দর্শন নদী ধারে চাষে পদু বিছাই করবা হিরি হিরি পাকা লতি বইছে বারোয়া চিংড়ি মাছের ভিতর করা গাই ঢালেছি ঘি আর নিজের হাতে ভাগ ছাড়েছি ভাবলে হবে কি চালর চুলা লম্বা কোচা গুলি গুলি যায় দেখি স্বামীর বিবেচনা কার ঘরে সামায় কালো জলে কুচলা তলে ডুবলো সনাতন আজ
সারা না কাল সারা না পাই যে দর্শন কলি কলি ফুল ফুটেছে নীল কালো আর সাদা আর কোন ফুলেতে কৃষ্ণ আছেন কোন ফুলেতে রাধা কলি কলি ফুল ফুটেছে নীল কালো আর সাদা আর কোন ফুলেতে কৃষ্ণ আছেন কোন ফুলেতে রাধা কালো জলে পিছলা তলে ডুবলো সোনগম আজ সারা না কাল সারা না পাই যে দর্শন নদী ধারে চাষে বধু বিছাই গরমাস হিদি হিদি পাকা নদী বইছে বারো মাস কালো জলে পিছলা তলে ডুবলো সোনাগম আজ সারা না কাল সারা না পাই যে দর্শন আজ সারা না কাল সারা না পাই যে দর্শন আজ সারা না কাল সারা না বাহ তোমার কাছে আগুন চেয়েছে কৃষ্ণ চূড়া তোমার কাছে আগুন চেয়েছে কৃষ্ণ চূড়া তুমি গায়ে দুহাত ভরে দিলে আগুন জার করে সে কি তোমার অহংকার তোমার কাছে ফাগুন চেয়েছে কৃষ্ণ চূড়া তুমি চাও বাউল বাতাস কিংবা হঠাৎ সর্বনাশা আগুন খেলা শান্ত আকাশে তখন সাঁঝের বেলা তুমি চাও বাউল বাতাস কিংবা হঠাৎ সর্বনাশা খেলা শান্ত বাতাসে তখন সাঁঝের বেলা এমনি তোমার ইচ্ছে চলায় যায় ভেসে যায় পাগল পারা তোমার কাছে ফাগুন চেয়েছে কৃষ্ণ চূড়া যদি ধরো যে তার বাজি আমি হেরেই যেতে রাজি যদি ধরো যে তার বাজি আমি হেরেই যেতে রাজি কখনো কি শূন্য মন অরণ্য কোণে হওনি নিজের মুখোমুখি ভালোবাসার আধার তোমায় পোড়ায়নি কি কখনো কি শূন্য মন অরণ্য কোণে হওনি নিজের মুখোমুখি ভালোবাসার আধার তোমায় পোড়ায়নি কি সে আধারে তুমি কি আমার অহংকারের মানুষরা তোমার কাছে ফাগুন চেয়েছে কৃষ্ণ চূড়া তুমি গায়ে দুহাত ভরে দিলে আগুন উজাড় করে সে কি আমার অহংকার তোমার কাছে ফাগুন চেয়েছে কৃষ্ণ চূড়া তোমার কাছে ফাগুন চেয়েছে কৃষ্ণ চূড়া বাহ বাহ এক্সিলেন্ট
made so everything's right. Life isn't made so everything's right. Life isn't made so there's always a light, and that is alright. আমরা এখন জোহানেসবার্গে ঢুকে গেছি, এখানে একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে এখন খাচ্ছি। তো ভালো ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট এখানে। বা সাউথ আফ্রিকাতে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে হলো এখানে ফুডিংটা মানে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টও যথেষ্ট পরিমাণে আছে এবং ফুড কোয়ালিটি। এমন হলে আমি গাড়িতে বসলে উই আর লিভিং ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট, ও আবার ফটো তুলবে। খুব ভালো খাবার ছিল, টেস্টি। হ্যাঁ Sometimes you wonder what's the meaning behind. What's the meaning? Sometimes you wonder what's the meaning behind. What's the meaning behind? Life isn't made so everything's right. Life isn't made so everything's right. Life isn't made so there's always a light, and that is alright. Life isn't made what you have in mind. Life will not always be to your kind. Sometimes you wonder what's the meaning behind. আলেকো এই আমার জ্যাকেটটা নিয়ে আস। Life isn't made so everything's right. Life isn't made so everything's right. Life isn't made so there's always a light, and that is alright. Life isn't made what you have in mind. Life will not always be to your kind. Sometimes you wonder what's the meaning behind. What's the meaning behind? That is alright. Life isn't made so everything's right. Life isn't made so everything's right. Life isn't made so there's always a light, but that is alright. Life isn't made what you have in mind. Life will not always be to your kind. Sometimes you wonder what's the meaning behind.
Nelson Mandela Square. It's one of the most high-end area of Johannesburg. Established in late 1969, early 1970s, as a young city for the Jewish community members who were investors of South Africa in 1920 when we went for recession. So as Johannesburg was here, it's because of the gold rush that happened in 1886, where mostly people started arriving from different corners of the world to ensure to find a settlement in South Africa. Johannesburg itself, I call it no man's land. There's no one residing here, unless those who were born in the new generation. But most of the people who are here, they came in a sense of working in the mining industry. Okay. So, Santanaza was a Jewish. Then we have the downtown Johannesburg, which is got a multiracial group of people. Mixed race people, which are the coloreds, Indian community people, black Africans, 2 white people in South Africa, British speaking and white Afrikaners, giving birth to townships. Townships are regarded the place of the black community people where they stayed in a very small squatted area, like the place that is known as Soweto and Alexandra. So around this area we also have one of the developing stadiums that is famous in the world when it comes to cricket. Cricket. Which is Wanderers. Wanderers, yeah. Wanderers Stadium. It's one of the biggest stadiums. Where Sachin Tendulkar made history in 2019 by playing 119 runs in the very same stadium. And it's one of the best cricket stadium to play between India and South Africa. As we drive, you find that there are also trees which are around here. These are not natural birth trees. These are man-made forests. Looking on the right hand side, the building there is our US consulate, where it's situated. I was asked the question, what is the main businesses in South Africa? Mostly we trade with international cars. They import cars. They come from different countries like Toyota, Mercedes-Benz, Suzuki. Cars. Okay, cars. Cars. We got the hub. We also have a hub in the Eastern Cape where we get the parts are coming in, but some of the parts we have to order them. Like for instance, one of the biggest marketing van in South Africa is Mahindra. Yeah. So most of those cars, looking at the business sector, are part and parcel of this BRICS joint venture that is been done in South Africa. So we'll travel. As we'll travel in different areas, and we'll be in the city center, and then we'll pass to Nelson Mandela's house before we reach Mahatma Gandhi Station. Okay. Any questions? Why it is not the capital of Court. The deciding court after the Supreme Court is situated right inside the city center of Johannesburg. Okay. but Officially it's not. It's the economic capital, you can Yes, say. it's an economical hub of South Africa where businesses, internationals are making, like right here we have, but Pretoria is the biggest, is the embassy city of South Africa. All embassies are in Pretoria, which is the first capital, the administrative of South Africa is Pretoria. Then we have the judicial, which is Bloemfontein. Cape Town is the legislature, where the biggest parliament that they use now, but the main union building of 1910 is situated in Pretoria. So
Pretoria is regarded as an apartheid state. Apartheid is part of the segregation of the color of the skin. Reasoning, it happened that some of this history reflects. Yeah, Wonders Protea Hotel. That's the name that is coming now. That's just right here. Marriott. Yes. ইয়েটা থাকে প্লেয়ারটা This is Wonders Hotel. This is Wanderers Protea Hotel, and the stadium is right here. Indian team staying here. They're staying here so that they can be able not to travel a lot to practice for their matches. Okay. So even here they can come and practice on the side. যাচ্ছে Left side. Indicate. This is where most of the cricket is happening. Gate number You wanna one. go outside? If you wanna go outside, you can take it. Just that minute. দুটো ওয়ান্ডারার্স এখানে সচিন 120 করেছিল 1991 সালে, ড্রাইভার বলছিল। হ্যাঁ ওই তো ওই যে We're ready to go next. Yes. Africa being afraid of this new black government. But the black government that we have is a different one because it's open-minded. Okay. Because people are also being empowered with education. And then for extra to include, Nelson Mandela has taught us to be powerful than to the mind of the oppressor. We must always confuse foundation that help children of South Africa with education, including helping them with 2 billion children hospital that they have built it. Okay. This Yeah. man was after. When was this man? When did this man leave? 1998. He moved in 1998 to another structure at the other street, where he started by 1998. In the same year when he moved, after March, he married the third wife, the luckiest lady. This is a Nelson Mandela home, where everybody in the world was seeing the last time when he was still alive. আরে বাবা উপরে একটা ইয়ে দেখো বাকি দুটো এটা কি Oh, beautiful. So on the ground side there, on the pavement side, that's the message. They put rocks there. Everybody was writing a message of he must get well. There was a challenges in his life because his health was never good. So they are busy. Now we are in a very, 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 very tricky area. Your cell phone, you have to be careful. Okay. It's not like where we come from in Santin, right here. I don't want. So the school on the side here, a darker color of skin, and they allow the Indians to be first to be educated here.
But 1962 is when they accepted the black community, the whole black community. But today it's fine. Gold diggers. Yes, these are the gold miners. Gold diggers. Gold diggers are the girls. At a very lower, without identity documents. Yes. Those who don't have IDs, they South African Bank. reserve South African Bank. This is the one. It's where the money that you got is signed by the governor known as Kaiser Khanyago. Lisicha Khanyago. Workers, Cyril Ramaphosa, used to operate in these offices. And also it's part of most of the biggest unions of South Africa. Now how it আরে গ্রুপে থাকবো ভয় পাওয়ার কি আছে? না না এই যে ছবি তুলছি না হ্যাঁ 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 আমি সব ব্যাগ দিয়ে কাপ করে নিয়ে no months fellow or গান্ধী স্কোয়ার, এখানে যে গান্ধী স্ট্যাচু আছে সেটা উনি যখন ল প্র্যাকটিস করতেন তখনকার, এখনকার যে আমরা গান্ধীর মূর্তি দেখি তার সাথে রাত এখন 8:30 বাজে। আমরা নীল আকাশের নিচে ডিনার করব। আমরা আগের দিনও লাঞ্চ করে আমরা এখান থেকে গেছিলাম কুবারে, তারপরে আজকে কুবার থেকে ফিরে আসা হয়েছে জোহানেসবার্গে। আর এখানে জোহানেসবার্গে এটা সিটি সেন্টার, আমরা এখানে ডিনার করব। এখনও সকালের আকাশে মনে হচ্ছে নিচে আছি, কিন্তু মলটাই এইভাবে মনে হচ্ছে ইতালির কোনো একটা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাদের টেস্ট অফ মুম্বাই।